স্যার আগেরটা যেটা বললেন সেটা ওই ইগো সুপার ইগো এগুলোর কোনো হ্যাঁ ভাগ হ্যাঁ, ব্যাপার, ইগো সুপার ইগো, হ্যাঁ ইগো সুপার ইগো ওর ভাগের অবশ্যই। ব্যাপার। ওকে, আনকনসিয়াস মানে আদতে আমরা তো জানোয়ার, তাই তো, অ্যানিমালস। So there is a two thing. One is the instinct, and instinct is controlled by our animal instinct, তাই তো, animal কারণ আমরা আদতে পশু প্রজাতি, তাহলে পশু থেকে আমরা মানুষ হয়েছি, মানুষ হচ্ছে আমাদের জেন্টাল বিহেভিয়ারটা, আর বাকিটা আমাদের সেটা হচ্ছে ইনস্টিংক্ট। ফর এক্সাম্পল, সেক্স বিহেভিয়ার, ফুড বিহেভিয়ার, দিস আর দ্য ইনস্টিংক্ট বিহেভিয়ার, তাই তো, ইট ইজ আওয়ার ইনস্টিংক্ট। এর উপরে যে কাভার আপ, ফর এক্সাম্পল ইনস্টিংক্ট মানে আমার আমার খিদে পেয়েছে, আমার সামনে একটা খাবার রাখা আছে, আমি এটা খাবো, ঠিক আছে, আমার খিদে পেয়েছে আমি খেয়ে নেব, এটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট। আমার সামনে খাবারটা রাখা আছে, আমি অন্যের বাড়িতে গেছি, সেটা আমি খেয়ে নেব না, তার কারণ কি না, ওর একটা সোশ্যাল কাস্টম আছে, এটা হচ্ছে আমার কাভার আপ বিহেভিয়ার, কাভারটা। ইনস্টিংক্টটা হচ্ছে আমাদের ওই পুরানোটা, মানে আমি জেনারেশন থেকে, মানে আমার আগের উত্তরসূরি হিসাবে আমি যা পেয়েছি, মানে আমার আগের প্রজন্মের থেকে আমি যা ক্যারিজ করছি, which I am carrying from our ancestor, that is our unconscious behavior. Even most of the time, as you know, there is a, in the world information history, we may generally be said that only the 4% is we may discover, it is known to us, and 96% is unknown. And আমাদের শরীরের ভেতরে বা আমাদের মনের ভেতরে কি আছে, এই আনকনসাস সাইডটা আমরা কিন্তু জানি না। সাইকোডাইনামিকের ক্ষেত্রে মনে হয় এই যে এই আনকনসাসটাই অনেক সময় কি হয়, আমাকে কন্ট্রোল করতে আরম্ভ করে। এন্ড এই আনকনসাস বিহেভিয়ারটাকে আবার রিসেন্টলি এটাকে বিহেভ করে, যেমন যদি তোমরা কেউ পড়ে থাকো, যদি পড়ো তাহলে এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। পাওয়ার অফ আনকনসাস মাইন্ড, জোসেফ মার্ফির লেখা একটা বই, পাওয়ার অফ আনকনসাস মাইন্ড। যে ফর এক্সাম্পল, কমন একটা এক্সাম্পল, যদি তুমি মনে হয় যে কালকে আমাকে ঘুম থেকে 5:30টায় উঠতে হবে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু woke up in the morning at the 5 a.m. in the morning, so that time তুমি কি করো, এই 5টায় অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছো হয়তো, কিন্তু 4:30 পরেই দেখবে ঘুম ভেঙে গেছে। So that means when you are giving instruction your unconscious mind to follow, and your unconscious mind follows only the non-judgmental information, and from there the affirmation technique has been established in the mindfulness theory. Affirmation is given, এই জন্য রাতে শুতে যাওয়ার সময় বলা হয় যে পজিটিভ থট করছে, একটা থটকে যেটাকে দিয়ে দেওয়া, যেটা আমার ব্রেনের মধ্যে যায় এবং সেটা সেই ভাইবটা নিয়েই আমি যেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতাম, আই উইল বি মোর ফ্রেশ ইন দ্য মর্নিং। আর যদি আমি রাত্রেবেলা শুতে যাওয়ার সময় কালকে আমাকে এত কাজ করতে অত কাজ করতে, দেখবো সারা রাত ধরে ঘুমানোর পরও সকালবেলা ওঠার পরে মনে হয় যে টায়ার্ডনেসে থাকছে। তার মানে আনকনসিয়াস মাইন্ডকে কোন একটা প্রবলেম যদি আমি নন জাজমেন্টাল ওয়েতে সাপ্লাই করতে পারি, he would give you the solution. And psychodynamic approach or psychodynamic counseling, most of the time the Freudian counseling is based on the in this theory, ego and superego, otherwise the pre-conscious, conscious and the subconscious mind theory. And if you identify and if you use properly your subconscious mind, you can do anything. And from there the affirmation technique has been established. So that is one technique of psychodynamic counseling. Interpersonal counseling, here, so here the emphasis was given on the subconscious drives, and but in case of interpersonal counseling, the client disorder is regarded as the medical illness that requires the intervention, one thing, and promotes the self efficacy and reduce the symptom. So interpersonal counseling is diagnosed basically these are the things like problems, and they prefer to give you the solution. And most of the time, the psychiatric disorder, so it may be effectively used. So there are maybe the research references given. I will share you the note. Humanistic and the client-centered counseling is based on the theory. They believe that the child or the individual has the potentiality to solve any problem, and this approach encourage curiosity, intuition, creativity,
humility, empathy, and alternatives. As a result, they believe that any problem could be solved through this humanistic approach. So this is one another approach, and these ideas are beautifully articulated by the Roger একটা কথা থেকে পাওয়া যায়। কাল রজার বলছেন people are just as wonderful as sunset if you let them be. When I look at the sunset, I don't find myself saying soften the orange a bit on the right hand corner. I don't try to control a sunset. I watch with awe as it unfolds. So if you try to control the unsets, for example, in your life, so there are many ups and downs. If you just think it, there are two information maybe comes to your mind. One is either মেনে নাও or মনে নাও। মেনে নাও মানে either accept it or change it। মেনে নাও, accept it, or মনে নাও। If you take it in your heart, take it to your brain, take it to your thought process. When you take it to your thought process with judgmental approach, it may clear the problems. But so when the problems comes to your life, so think in that way. For example, so when the problem is coming to you, just go and judge the intensity of the problems, and then ask one question: whether do you have the any solution of the problem, and then do it. So when there is a solution, so do it. Try for the solution. So there is no need to worry. And another way, so if there is a ask the question, do there any solution in the world? If you think that there is no solution, so just leave it, let them go. If you carry this with you, then the problem started most of the time. So for example, আপনি স্টেশনের সামনে বা রেল লাইনের সামনে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। আগে একটা খুব পাড়া শান্ত জায়গার মধ্যে থাকতেন, এখন এই ট্রেনের আওয়াজটা বারবার ধরে সহ্য করতেন। ডু ইউ হ্যাভ এনি সলিউশন? ডু ইউ হ্যাভ the appropriate money that so that you can change your flat, you can use the soundproof system in your windows, or otherwise you have to accept the sound, you have to learn the live with the sound, otherwise your life will be ruined, your life will be spoiled. So most of the time either mone nao now mene nao, accept it or take it with your take it with you. And when you take it, and if you do not know how to keep it, keep the problems, how to share the problems, rather I can say how to minimize the problem, it will create the many more problems. So that is important. Existential approach, mostly it is Albert Camus and Frederick. And here the important things is the human existence, and most of the time it is basically the spirituality practice who do that spirituality practice. They try to believe that the why the human exists, and who is responsible. So the existential practice, and here the attempt to cure a person and not diminish the specific symptom, rather it explore the question aspect of the human predicament. There is a many suffers, there are many problems, there are many difficulties. So why such difficulties are there, and they try to work on that, and based on that they try to give the therapy. And existential therapist offers from the client perspective to explore what is meant to be alive. They work with the client to examine unfulfilled needs and potential, and how to make rational choices. For example, if you ever heard or if you ever read the story of the Hitler gas chamber, the any who have shared their experiences when they were in the gas chamber. So every day there is a phobia of death. The next morning they do not know, but they did not know whether they will be alive next day or not. And from there, I could not recall the name. তো দেয়ার যখন প্রতিদিন আমার মনে হচ্ছে কালকেই বোধহয় আমার লাস্ট দিন, মানে কালকের পরে আমি বাঁচবো না, কালকেই মারা যাব, সেইখান থেকে এই যে ভয়ের মধ্যে বাঁচা, মানে টুমরো ইজ মাই লাস্ট ডে, এটা যদি আমি মনে করি, তাহলে দেয়ার মে বি মেনি প্রবলেম, সো আই মে নট, এই যে টুমরো, tomorrow is basically the future tense. But when I am telling that the tomorrow would be my the last day, that means I am completely ignoring the present situation. Existential approach may help you to live with the present situation. Here important thing is that
ওরা যেটা করেছিল মারা তো যাবো, তাহলে যেটুকু টাইম আছে আমাকে যখন গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমাকে হত্যা লীলাতে কমিটি যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার আগে যেটুকু টাইম আছে, ইভেন বিফোর দ্য ডেথ চেম্বার, যেটুকু টাইম আমার কাছে লেট মি এনজয়। এবং এতে করে ওরা গ্রুপ তৈরি করে এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে সাইকোলজি স্ট্রং এবং ওনার প্রচুর বই আছে আর কি। এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় যে এই মৃত্যুর একদম একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে দেখতে শেখা এবং জীবনকে দেখতে শেখেন এবং জীবনের যে অন্য আর একটা মানে আছে সেটা এনজয় করতে থাকেন এবং সামহাউ হি রিকভার ফ্রম দ্য প্রবলেমস এবং ওখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং সবাইকে নিয়েই বাঁচতে শেখানো আর কি। তার মানে কালকে মারা যাবো বলে আজকেও আমি সময়টাকে আমি এনজয় করতে পারছি না, এই যে লাইফের মিনিংটাকে যদি কেউ আইডেন্টিফাই করতে পারে, এক্সিস্টেন্স থেরাপি অনেক সময় সেভাবে কাজ করে। and common which is commonly used technique in behavior therapy or counseling, the CBT is a known technique, rather I can say, where most of the time in CBT, just if I told you in a one language, in CBT, cognitive behavior therapy, most of the time they may think the cognitive factor, your thinking factor, is the problematic. In which way you are seeing the problems, in which way you are looking to the problem, that is the problematic. And the role of the counselor is to change your thinking pattern. In which way you are see the problem, there are two parameters. So in Bangla একটা প্রবাদ প্রবচন আছে, যাকে না দেখতে পারি তার চরণ এ বাঁকা, কি যেন বলে, যাকে না দেখতে পারি তার কি বাঁকা, একটা যেন কথা আছে না বাংলাতে, চলন বাঁকা স্যার। চলন বাঁকা, যাকে না দেখতে পারি তার চলন বাঁকা। তার মানে তো আই এম লুকিং দ্য নেগেটিভ থিংস, বাট আবার তার সেই প্রবলেমটাকেই আমি আবার অন্য আঙ্গিক থেকে দেখছি, যেখানে আমি আর প্রবলেমটাকে দেখছি না, আমি সেখানে দেখছি ফর এক্সাম্পল একবার একবার হয়েছে একটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে, একটা ব্রিজের মধ্যে গাড়িটা থেমে গেছে, মানে বন্ধ হয়ে গেছে, চাকার নাট গুলো খুলে গেছে। এবার এক্সট্রা যে টায়ার থাকে, সেই এক্সট্রা দেয়ার ইজ নো এক্সট্রা টায়ার in the car. Somehow he missed the car. এবং no one is there in the afternoon, so no one is there to help. এবার উনি চেষ্টা করছেন কি করব কি করে, কোনোভাবেই করতে পারছেন না, যে নাটটা খুলতে হলে জলে পড়ে গেছে, ব্রিজ থেকে গিয়ে জলে পড়ে গেছে, এবার চারটে নাটই জলে পড়ে গেছে, কোনোভাবেই লাগাতে পারছেন না। এবার একটুখানি পরে দেখছেন যে একটা ফার্মার ইজ কামিং, তখন তার মনে হচ্ছে whether I will approach to the farmer, and he never sit in the four-wheeler also, he may not have any information and knowledge, so how the person will help me, মানে ও তো জানেই না, ওর গাড়ি নেই, ও গাড়ি চালানোর ব্যাপার আমাকে কি করে হেল্প করবে একজন ফার্মার। তবুও কোনো রাস্তা নেই, there is no other way out। যখন ফার্মার কাছাকাছি এসেছেন, উনি আর জিজ্ঞাসা করেন ফার্মারই ওকে জন্য, ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম, তখন বলছেন যে হ্যাঁ এরকম আমার, তখন ফার্মার বলছেন যে এটা তো কোনো, ইট ইজ এ সিম্পল থিং, সো ইউ ক্যান ইজিলি সলভ ইউর প্রবলেম। বলছে কিভাবে, বলছে বাকি যে তিনটে চাকা আছে তাতে চারটে করে নাট আছে, প্রত্যেকটা থেকে একটা করে খুলে নিন, তাহলে তিনটে নাট এর মধ্যে লাগিয়ে নিন এবং গিয়ে একটু যেখানে নিয়ারেস্ট শপে যেখানে সেখানে গিয়ে লাগিয়ে নেবেন। কারণ সি, এর আগে পর্যন্ত আই অ্যাম গিভিং এমফাসাইজ দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি নাটস, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি বোল্ট, I don't have anything. Though there were 12 nuts, the screw was available, but still I am uh, giving emphasis, I am seeing the problems, as a result I am not getting the solution. এবং এই ব্যক্তিটা যেহেতু ফ্রম আউটসাইড থেকে দেখছেন, বাইরে থেকে যখন দেখছেন, তার কাছে মনে হয়েছে 12টার মধ্যে তিনটে তো আমি নিয়ে নিলে কোনো প্রবলেমই নেই, ওই তিনটে করে নাট নিয়ে এসে তো ওই কিছু রাস্তা যেতেই পারে। এই যে জায়গাটা, মানে তার মানে যার কাছে আমার সলিউশন নেই বলে মনে হচ্ছে, ইন হুইচ ওয়ে আই এম সিইং দ্য প্রবলেম, ইফ আই চেঞ্জ দ্য ওয়ে আউট, ইফ আই চেঞ্জ দ্য লুক, ইন হুইচ ওয়ে আই উইল সি দ্য প্রবলেম, তাহলে ইট কমপ্লিটলি ইট মে গিভ দ্য সলিউশন। এই যে অ্যাপ্রোচটা, এটাই অনেক সময় সিবিটি অ্যাপ্রোচের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এবং দেয়ার আর ফিউ গাইডিং প্রিন্সিপাল, মেন্টাল হেলথ ডিসঅর্ডার ইনভলভ কি লার্নিং অ্যান্ড ইনফরমেশন প্রসেসিং মেকানিজম better understood by exposing their true functions. New adaptive learning experience can be used to substitute a prior maladaptive learning process. এবং এখনকার দিনেও বলা হয় এগুলোর ক্ষেত্রে, ফর এক্সাম্পল যদি মোবাইল নিয়ে আপনি পড়তে বসেন, ফর এক্সাম্পল আই এম মোবাইল, আই এম ফুললি মোবাইল অ্যাডিকশন ইজ দেয়ার, so I may not control my mobile phone or opening up even within the few seconds or few minutes or few seconds.
If you check your well-being options in your mobile, in the mobile setting, it will help you to understand or to see how many times you have locked and unlocked your mobile phone, and how many times, how much time you have spent with your mobile phone, and even the apps wise, how much time you have spent with your WhatsApp, how much time you spend with your YouTube. So every option is there, and along with there also one option is there, how much time you have spent or how many times you have locked and unlocked your mobile phone. For see example, for in 8 hours in day, in 8 hours, if you lock and unlock more than 200 times, for example, 200 times you have locked and unlocked, that means in each and every time, research says each and every time when you are putting your phone on and off mode, so that time 11-second restlessness may increase. 11 seconds. That means one time when you are opening your mobile, that means it may create the 11 second, and it may be time may be increase when you just open your apps or open your smartphone or open your any electronic gadget without any objective. I don't have any objective, that only to check. I am just opening it up. So that time the brain restlessness may increase. It may be 15 seconds, it may be the 20 seconds. So that means in one time. So now you calculate how much brain deadness will be there, and as a result, when you are going outside and you are waiting for someone, you may be, even you don't have the mobile phone, you may feel that I am feeling unrest, the brain is not working out, and you may be just walking around, and you may ask anyone to please go and check whether there is any problems or not. That means your brain is your brain forget to wait for the things. That means waiting does not mean how many times you have spent. Waiting does mean that how was your behavior when you were waiting for the activity. So in so when you new adapted learning experience, so that time you may think one thing or thing. So for example, you are studying in the one room, just keep your mobile phone in the another room so that it may not create the problems. Someone is, তো যখন মোবাইলটা আমি খুলছি তখন আমার মোবাইলটা যদি কমপ্লিটলি অন্য ঘরে রেখে আসি, প্রথম দিকে আমি ধর প্রতি 10 মিনিট অন্তর অন্তর মোবাইলটাকে আমি অন করি, সেটা না করে আমি 12 মিনিট বা 15 মিনিট পরে পরে করবো, এভাবে যদি টাইম স্প্যানটা বের করি। So, and the mindfulness based counseling, and as you know, this is also the new techniques also, though it is not new from the Buddhist tradition, and even our Indian religion also Buddhist techniques was present. And it also refers the process to tame the mental state characterized by the non-judgmental awareness of the present moment. Here is important is that you are giving emphasis on the present moment, including one sensations, thought, bodily states, consciousness, and the environmental while encouraging openness, curiosity, and the acceptance. So that is also important. Another is the reality therapy. Reality therapy is also William Deseret in 1950s, so it was it is also giving emphasis on the present day or the present thing. When you are giving emphasis, nowadays, and there are the books written by Mihail Csikszentmihalyi. The books, the name of the books is Flow. Uh, and the book is was written with the experience of 24 years, 2 decades basically he studied, he did research, and based on his experiences he wrote a book, the Mihail Csikszentmihalyi, and where the the flow means in which way we focus to the things. And here in the reality therapy is in the parallel, though flow is written in the 1980s, but it is reality therapy is given in the 1950s. In present day, so here is giving emphasis on the present thing and non-symptom focus, and the promotes the individual responsibility taking the control is one life. And here the also the counselor role is positive and the non-judgmental. That is also important. Next is a narrative therapy. Narrative therapy now recently it is using for the SLD student.
even the emotionally problem child, anger management, stress management, crisis management, and in the many areas, narrative therapy in the form of story when you are using as a narrative therapy. And the creative therapy nowadays it is going popular day by day, like music therapy, art therapy, scribbling therapy, play therapy. So these are the very interesting and they're very important. And based on this therapy, basically expression is given emphasized and the creativity is given in the emphasized. So these are the basically the first part of my presentation.